these two personalities who are standing beside me, they are really, I would say, the real rock stars. Before I could speak about my journey in, Telugu industry or whatever I've done. So I feel blessed, and I think everything that I've done so far brings me across such noble souls. And I remember when the first time I had met Shashi Garu and Harshita, all I knew was these are the people who are going to be my family for many more years to come. Not only for this journey, but many more new journeys. We'll keep on bringing smiles. And in fact, thank you so much for educating me on, pepper, chili. Haldi comes from Black Dagong. So that was my, new things to my notebook. So, and when I asked them about, how are we going to source all those things and make sure that they reach the right kitchens, the right families, all I could hear from them was a pure dedication for making sure that every kitchen in this country gets the right, chilies right, pepper, everything. And from that too, from the original sources where they actually belong, which is, I don't know whether we have so many products in the market and no one ever thought about it. I have never thought about. We always think about, what brand of shoes I'm going to wear, what brand of perfume I'm going to use, what clothes we want to buy. We are so picky about everything, but we have never thought how we should get all these right ingredients for our kitchens, which we are going to consume every single day. And we never thought about it. So this was our first discussion, how it started. And this is our campaign, which you'll see after a few minutes, how Ashya Foods is going to get introduced to you. But all I can say is that this soil of Telugu, industry Telugu family, is my soil. Though I am born in Punjab, but there was some connection that always brought me here. I started my career from South industry, and whatever I've learned from cinema, I'm an engineer. I'm not a professionally trained actor, but whatever I've learned from Telugu industry. So thank you so much for giving me all the love. And when I used to come here for my movies and I used to get some Bollywood offers, but still I would choose Tollywood cinema, and my friends used to say, यार language तो आपकी हिंदी है, लेकिन आप वहाँ पे क्यों prefer करते हो? I said the kind of love that I get from there, there's no comparison. So obviously this will be my first home always. The connections that I built here, and the most special phases of my career have been from this soil. So this is going to be very, very special. And yes, the COVID journey was not only a life-changing experience for me, but I think for my family also. Sometimes, God chooses you to do right things in life. We always run behind our targets that, I want to be a part of a 500 crore blockbuster or a 1,000 crore blockbuster. But I promise you, I always say that, bringing a smile on an unknown face is much more bigger than a 1,000 crore blockbuster movie. So this is what we all should aim at. And I'm glad that this journey, what we have started today, is going to be very, very special. And with Ashya Foods, they're my family, and we promise you that we will deliver you the best ever. And the most precious thing in your kitchen from now on will be the shelf on which Ashya Food lies. Thank you so much for this. Yeah. Thank you so much. It gives me really immense pleasure to see Ashya Foods, which have grown in the last 1 year. So, in fact, the National Turmeric Board was created 1 year back, which is when I took charge. And, I happened to meet the team of Ashya exactly 1 year back. So they were part of our growth story as well, and we were part of their growth story, I would say. And, the journey of Ashya began when they started looking for the best of the turmeric. That is how our interactions was always, every month or every fortnight, the team used to come and request us, where is the best turmeric? Where can I find it? So then they landed in Northeast. I in fact told them, why do you want to go so far? Because that is only going to increase your cost. And then that is when, they were very particular, specifically, Prabhanjan and
Sashi used to tell me that they want the best to go to the consumer. And I think that is the niche, that is what is going to make Asha Food stand different. All of us consumers today want the best. We want the best health. We want to be close to the nature, going back to the roots. And I think Asha stands for all of this. And having a brand ambassador like Sonu Sood Garu, I think who is a philanthropist and who himself stands for commitment to the serve the country. I think the value system of the brand and the ambassador matches. And just like how turmeric depicts prosperity and growth, I wish Asha the best of prosperity, success, and growth. Thank you. అష్యా ఫుడ్స్ అని ఈ న్యూ కాన్సెప్ట్. ప్రపంచంలో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్కడ దొరుకుతాయో అక్కడి నుంచి మేము R&D చేసి ఇట్స్ ఆల్ జియో ట్యాగ్డ్, ప్యూర్గా ఏ కల్తీ లేకుండా అష్యా ప్లాట్ఫామ్ మీద పెడుతున్నాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది? గుడికి పోయినప్పుడు వచ్చింది. గుడిలో బొట్టు పెట్టారు, దానికి నాకు నొసలంతా ఇన్ఫెక్షన్ అయింది. సో పవిత్రంగా మనం చూసే గుడిలోనే కల్తీ చేస్తే ఇంకా మనం తినే రోజు దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ ఎన్ని కల్తీ అవుతున్నాయి, మనం పిల్లలు తాగే పాలల్లో యూరియా కలుపుతున్నారు. లాస్ట్ 2 months నుంచి మీరు తెలంగాణలో చూస్తున్నారు, చాలా అలిటరేషన్వి పట్టుకుంటున్నారు, బ్యాన్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ నుంచి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ ఏం చేయొచ్చు ఏంటి అని. దెన్ ఐ థాట్ లైక్ ఫ్రెష్గా అలిటరేషన్ లేకుండా ప్రపంచంలో దొరికే బెస్ట్ క్వాలిటీస్ అష్యా ప్లాట్ఫామ్లో చేయాలని అక్కడ నుంచి ఐడియా వచ్చింది. ఇట్స్ ఆర్ లాంచ్ టుడే. ఇప్పుడు మాత్రం హల్దీ ఈజ్ అవర్ హీరో ప్రోడక్ట్. హల్దీతో పాటు ఇంకొక 5 ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి. కారం పొడి, చిల్లీ పౌడర్, పెప్పర్, పింక్ సాల్ట్, జీరా అండ్ కినోవా. సో కినోవా మేము పెరు నుంచి తెస్తున్నాము, సౌత్ అమెరికా నుంచి. పెప్పర్ మన కేరళ నుంచి తెస్తున్నాము, జీరా రాజస్థాన్ నుంచి, పింక్ సాల్ట్ హిమాలయన్స్ నుంచి, పసుపు మేఘాలయ నుంచి. ఇవన్నీ ఆ వాతావరణంలో బెస్ట్ క్వాలిటీగా పుట్టే ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. సో దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పసుపు గురించి చెప్తాను. పసుపు దాంట్లో ఉండే గుణం కుర్కుమిన్ హైయెస్ట్ కుర్కుమిన్ మన ప్రపంచంలో మన గ్లోబ్లో ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే మేఘాలయలో లాకడాన్లో పుడుతుంది, జంతియా హిల్స్లో. సో మేము అక్కడి నుంచి సోర్స్ చేస్తున్నాం. అలానే పసుపులాగా ప్రతి ప్రోడక్టు దాని నేచరు ఆ ఉన్న వెదర్కి పండే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మా అష్యా ప్లాట్ఫామ్ మీద పెడుతున్నాం. అన్నీ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాం, ఇంక్లూడింగ్ అవర్ వెబ్సైట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ సూపర్ మార్కెట్ చైన్స్.